Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside. Abantu abamu bafuna sente nga nsikire nga ba Queen. Abantu abamu ne bakola sente mu innovations nga ba Bill Gates. Abantu abasinga obungi sente bazeewola mu financial institutions like banks. Kati abasajja abo abalina ebizimbe mu kibuga ng'ogyeko bano abazibba mu gavumenti bagenda mu banka ne beewola sente ne bateekayo kye tuyita feasibility study. How am I going to raise this money to pay you your loan and interest? Tingenda kuzimba ekizimbe nkiteekako ba tenants. How much money do you expect from the tenants? Nti zino. What about the cost of maintaining your building ne muzijjako? Kyobala nti mu Uganda bangu ya ebizimbe bino bazimbe ekiro n'emisana. The grace period. Tiwe tukuwa sente zino tukuwamu grace period when you will start paying interest, paying back. Kakati lokubanga sente za Uganda interest rates is high, you find that nti myezi esatu. So these people must build as fast as possible. Ekyokubiri ababase council batulya bwinti emitwe gyabo nimbasekerera. City council cannot approve a building, a commercial building, without parking. All of those buildings you see in Kampala were approved with parking. Zina parking once. But because they want to get money to pay back, bazifula birala. There's no building that is approved in Kampala which plan is approved. Ngatina ku parking. Parking bazifula birala. Nebuli kizimbe kibeera ku parking once. Kakati omusajja ono landlord COVID naye amukubyengamu. If we don't pay him, do you want his building to go? No, naye landlord naye teyali bagyeko sente z'amangu kuba mubadde temukola. Where do you get the money? Kati mwembi mulemeddwa okumanya ani mulabe wamu. Omulabe wamu ye gavumenti. Gavumenti yali badde ina economic stimuli. One, the government would talk to bankers. If under COVID, do you know that during the way insurance does not pay? Murutalo. Never could make his image and why insurance. Insurance is no. Kagati, under COVID, the government would change the economic paradigm, how things are done. Nero kuba muyina ekibiina kya kasiita nga bakiri musibe economists. Muyina minister, muyina abaka ba parliament nga many of them are not economy tebabimanyi. This is where you go wrong. Kasita would be pressurizing the government. Nze nali mu State House nabawa amagezi. Kasita umaze okutta National Chamber of Commerce. Teri gwanga lisaina National Chamber of Commerce and industry except Uganda. Yaliwo mukyala Oliver Kigongo n'abeera chairperson waayo n'ebizimbe n'abitunda. One day she will pay. There is no country without a National Chamber of Commerce and industry. There is no country which does not have a vibrant stock exchange. Stock exchange is where you buy shares and sell them. Is a stock exchange. Mu Uganda temuli stock exchange. Why? Many of these companies are family companies. They borrow directly from the bank because you can raise money through public
selling of shares. Kakati singa mubadde muyina ababaka ba parliament abamanyi economy nga muyina ekibiina ky'abasuubuzi ekirimu abayivu mwali badde mugamba government. One, what do we do? Kubanga I laugh at you. Nzemba sekerera. When you read in the newspapers, Mbawali's mortgage is going to be sold by the bank. What's the mortgage? What did he give you? Put to the bank to get a loan. A hostel. What was the feasibility said about? Money expected from students. Did Mbawali chase away the students or it is COVID? How would you grab my building? How? How would you grab my building if what the source of income has been affected not by myself? Yatekawo metro ni yeisa bubi abana ne bakidukamu. It is COVID. It's government that has decided to send away children. Sekitoyo President bwe bamutookera era kyembe yunyako nabaga nti mu Uganda temuli akola kintu nga tebamuwadde ssente. Mujjukira interest rates wezalinya President Uhuru Kenyatta ngazze wano abasuubuzi bagendebwa president era akatabo nja kukabasomera. 7 concessions Museveni gave to Kasita nebaga toyina kyotuwadde because the meeting was sponsored by banks to force Museveni to create a fund called the bailout. Banka zali staka ne assets abantu nga tewali agula kati bagenda banyigiriza Museveni yabawa ensonga musanvu. Extend the repayment period. Emukuzo yabagamba nti banka zitulina mwandidhi ya agreed zongezeyo repayment period because you lent me money at 30%. You have increased it to 40%. Kati ngenda kukola ekimuse twabalabiri because bitya. Why are they avoiding Museveni now? Why are these people avoiding Museveni now? If he made the same concession earlier when the interest rates had risen from 25 to 35%. Sekito yamubuuza bwe baba mpola enkoko nga zirina okumala okubiika mu myaka 2 n'azongeramu ebyenda. Museveni namugamba nti Sekito oyo bamuyita vodo economics. They should give you a new brand of chicken. And it was a myaka 2. Loan yali ya myaka 2. Kati banka zikizo loan yewe bajisasule myaka emeka ina enkoko zote zikyeyongera kukola ki kubiika bakuwe empya bakuwe endala kuba Sekito baali bajidde ku kintu kimu banka zaali zibadde ssente ti government creating a bailout. Your Excellency, do like Obama, a bailout naye nga baagala Museveni government ebawe ssente ate assets bazisigaze. Era gavana wa banka yagaa nti those commercial banks are depending on me, they have no liquidity. They come and they borrow money from the central bank. This is why omanye sente ziri mu banka ez'okwewola people don't know zijja from different countries and different donors and they carry different interest rates. Kakati today bano abalwana ba landlords na bano ba tenants, they are fighting a wrong enemy. Both are correct. If I have been at home, where do you expect me to get money? Even this man is right. If I don't collect the money from you, the bank is on my neck because the government has not done anything to stop the accumulation of interest rates when I'm not doing business. And this is not my own making. This is what a National Chamber of Commerce of educated people would do to engage the government
It would engage government. What do you do in such a situation? The tenants have been home. But government has not done anything to stop the accumulation of interest rates. Kakati mwichemwera bidde. Why doesn't the government care? Lwaki government efayo? Government efayo ne banka tezifayo why? In a normal economy, when people are poor, all of them are poor. The economy will be in shambles. In Uganda, where you have people who have benefited, who have corrupted, got billions from calamities like COVID-19, they are pressurizing the banks to sell the mortgages because they are buyers. Nti abasajja abatuukirira mu 7 abaali boogereddeyo bino baminister tebayinza byogera. Why? Suula nnonde bo babbye sente mu nzige, babbye sente mu COVID-19, babbye sente buli wamu, katuyina ne BITANDISE. This is what you don't know. Nabagamba nti abo banna abakuba b'ogwanga tebamanyi kye bayita kundi tebalina travel ban. Travel ban yava ku DPC, travel ban nekwata RDC, travel ban ministers at that time in Museveni's government, travel ban nekwata Kwame commanders, travel ban nekwata ku advisors and the NRM security members. A travel ban means you cannot travel to US and its allies, you cannot transact business in US and its allies, and your family must return. Baba wa Augusto to sell the assets. Most of them are back. Nzentambo zebigere mu kibuga. Olulikulo nduwulira muti muntu ekitegeera. Ti many returnees are back. Ate Biden yabagambi ti na Uganda just sent mu America naswala mu bwala bumuzikwatire. They must go back home. They ba creating trouble. Let them solve the problem. Kituufu. Omwana bwayonona mugondi mupampa tujimujjamu. Muwinyire, munyogogerere. Yes, if you have nowhere to go, you will make this place a peaceful place. Kakati bano bayina sente sula nonde. This and the media does not articulate this. Nti why where abaganda bayina proverb nungi nnyo. Enkoko etayina byenda etayina maji ebike byenda byayo. The banks would be polite. The banks would be diplomatic. The banks would be humble. This is when they negotiate. How do we do? In fact, Eroni must have Eroni manager. We are working together. You cannot sell my assets. But because there are people who have money, they are itching to grab, to buy assets. Banks ujoti wange nti haji mbabali ye wala sente nazimba hostel ku university yene egende ku Masaka yagulangule nga expecting revenue from hostel bayabana. The university has not moved, but COVID-19 has closed the university, denying him, depriving me of my income. Are you sensible? Sente yazewola mu 2 COVID yamukutte kati. Kubanga kibotu abantu bonna nze ntunda property naye nze saagala nnyo era mbavuma nnyo kubanga manyi abo babuloka balyanga bukolo buloka nga ina kyatunda nonga nti nkunoonyeza akigula teweeba katulo kuba mu mwaka akolamu eki I end up abusing them. Nze am not a good ekyokubiri akuteeka ku bunkenka mu trusted by people gwe tolowooza ebyapa biri 10 kasola bakubugutanya ng'ekyapa kifu nze bakwate nze kubanga ndiako commission yamayi commission agent samba I frustrate them and go naye abantu bonna bw'abayagala okugula ekizimbe asooka tatulya liizi yakyo kibulayo emyaka emeka. 2, how much money does it collect a month? This is what determines the 2 factors. Kakati okwata otya ekintu ky'omusajja n'omugamba nti yewolera kuki tujje feasibility study yali egamba ki omwali gwangenda zijjawo bring what I gave you, the feasibility study
on which basis you lent me money? Yali kuchi. Which? Yali kuchi. That's why. Teri mugagga mu America. Mulimi. Abalimi mu America bali 3%. Why? Nti obulimi tebuli mu sente. America and farmers are subsidized. Tayinza kwewola sente kulima. Kati waliwo muvubuka oyo Weri Antonde. Baga nti ye yabyetemera obutunda ng'alinda nti Museveni amuwe sente. Fortunately ekitundu kyavaamu kirimu ab'amaanyi bangi. It was later discovered nti yabwetemera. Bukale nti waliwo abaabutemi. Waleeta embwa sniffer dogs. Ebyo bu insurance twabisomanga. Nti bagendanga najjamu ebintu byonna nga yaguze n'abutereka receipt n'abikumako omuliro. Abasajja bajjanga ne bakebera omuyonga. Unywa sigala twakitangani nti oyina okubuulira insurance naki. About 20 years ago is ready commerce. Kakati nkubuli feasibility study yange yali kuki. Antu waliwo abantu abamu abajja okwekwasa COVID nenga yalina ambabanja myaka 10 emabega. Yes. COVID wa mwaka gumu. Waliwo abantu abamu abajja okwekwasa land road naye nga ne COVID atuuse land road ya mubanja. Those are cases. Those are different cases. Ezo muzijjamu. Those ones muzijjamu. Naye, why do you concentrate on the musicians? It's too like mascata across. Ngakati bageze mu National Security Fund. National Security Fund kitegeeza amagoba mugenda kufuna matono. Why? If this money tukola statistics mufuna National Security Fund enokuba ne ba statisticians. Buli mwaka abagenda okulisayiringa bali mamekandi their money and is kept in liquid. The rest is invested to accumulate. Kakati if you reduce ebbanga lyayo kitegeeza you cannot invest in long term investment. You are doing it for political expediency. This is what happens. Kakati kyotegeeza nti National Social Security Fund ekyasaliddwawo nti abantu basobola okufuna sente zaabwe kasaba nga bawezezza emyaka 45 ate nga aterekedde emyaka egiwereko. Kati kitegeeza nti kigenda kukosa fund ntono kubanga tebakyasobola kuyinvestinga mu long term. But statistician bagenda kutuula but dividing categories of people. Nti if we follow this, every 10 years who will be eligible for this money. Nti buli myaka luvannyuma lwa myaka 10 wajja kubaawo ati emyaka 10 giweze olwaleero n'emyaka 10 kuba bonna si baalumu. Buli kiseera waliwo abayingira mu bracket y'okuzifuna. Which means this money, there's a money that must be kept in a liquid form. Abantu bazisabenga weziri. This will affect investment in longer term investments, and as a result buli mwaka you will receive small money. Buli mwaka waliwo abaweza emyaka buli lunaku waliwo abaweza emyaka 10 nga batereka era waliwo abaweza emyaka 5 egy'omukulu ekelele station ng'ayingira NSSF ng'ateekayo gundi kusaba. And how many bagenda ne babulya president ne bamukankanya omusajja wa National Security Fund oyo ajja babulye waliyo bameka osanga ayogera Security Fund nga tayina because your company erina okwongererako. Many companies sente tebazitwalayo. How many companies baliza n'enkola ne bagamba even private companies for future muteekeyo naye waliwo be bazisalako nga teziriyo. Oyinza okusanga ng'abantu abalugamba nti balina sente mu National Security Fund tebali nga baleekaana temuli n'omu. Kakati ekyo tebakibajjonnyola. What does it mean? It means I'm not going to invest your money in longer term investment. But it's a small percentage. That's about 20%. Yes, percentage 20% manyi mu group enene. 20% manyi mu group enene. It will have an adverse impact on investment. As you want to solve your political problems, yes, I understand. At least muganti batubi. This way I come in. Nze programu zange zanjawulo ne logologo wammwe ne lubakyo yana akubesimu ku budget wasoma kigwe.
Please don't entertain these things. No. I urge from a point of knowledge. Nti, I tell you, echo kitegedde kyakubiri nti olutalo luli wakati wa balandlords nachi must be directed to Museveni. How do you do it? You would have a national chamber of commerce of educated people who can urge with the Minister of Finance on a point of economics, and you provide the solutions. Nenda basumira akatabu. President gave 7 concessions. Era ekyasinga okunyumira president yagamba nti waliwo relative we yajja n'amusaba sente namuganze Museveni sina sente neka nkwewolere mu banka kati Museveni n'agamba UCB yaffe ekyaliyo Uganda Commercial Bank, and you see dolowooza nti Museveni yabatategeera byayogera yaga UCB ekyaliyo we used to have a bank, is it there? Bamugamba ba ADCB. No, it's now Stambik. It became Stambik. Yes, Stambik protects government interests. Yes, give me the telephone number of the manager. Nabaganda Museveni yayina byakola muntu mutabitege. Do you think Museveni tayina baana bafumba chai abamuweereza chai lwaki ajja n'ekikopo kye neeyitira mu sukali ng'ali ku TV? Humbleness. Don't think it's ababala tibaliyo. Omulaba tisiyetera mu chai neeyitira mu sukali. What does he want to demonstrate? Humbleness. Sebo nange kakati gwe singa Museveni yakyaddeewo omanyi bw'oyita omuwala gy'abati gwe yamutere mu kyayi yakulaze nti amweteeramu. Is demonstrating a humbleness. Omukulembeze buli kintu yonna ekyaba akola kakati ye bw'ababuuza bamuwa essimu ya manager n'agikuba secretary yagikwata Yoweri Museveni. Have you heard about this name? Yes, sir. Who is Yoweri Museveni? The president of Uganda, sir. Can I talk to your boss? The manager. He's in a meeting, sir. Okay. When he comes back, tell him that General Museveni has ranga here. Omusajja yamuddamu. Manager tiyamuddamu. Kati amulinda aja mu meeting amubuuza gwovaawa tyamwe Kenyan okolawa Stambik. Do you know that I rang you and he did not respond? I remember, but in Kenya where I come it's unthinkable for a president to ring a bank of a loan. I thought it was a con man. Yamugamba, but it's so true. It was a con man. Museveni musajja mugamba, I thought it was a con man. Ate Museveni is humble. Yasirika. Yategeera nti musajja mutuufu. Kubanga essimu ya State House Nairobi eba ya ready. State House Nairobi. Gwe singa ye yakubira. Nakuga nti owaayi banda muyinza okumpa ku kiranga eky'ebbanja. Wali mugambye otya? So, kakati abasajja abo, we have missed an opportunity. Nti because you don't have. Nze nali mu mawulire ne baleeta etteeka ndowooza naawe wali mu erya 95. I fought it. Ne nga bagambye nti journalism has been professionalized. Now journalism is at par with the law and medicine. Never tekikola. In medicine, there is a quack doctor. In law, there is a quack lawyer. In journalism, is a freelance. Okay, take it. The many freelancers contribute a lot. They write better stories than the trained journalists. When you use the yardstick of law, but there on HB Nachigatabana, which I think you can. Niju, the National Institute of Journalists of Uganda, which is the function.
anti kati niju ye yavaamu wuju ate wuju nze nagitandika trade union it was started by me nafuna dola $5,000 nga sinagunjuka nazijjamu IFJ to transform wuja into trade union nebati mugagga nnyo Zanzibar bantu alibweru nensoma trade union nenkomawo wano ne bampubwa secretary for labor mu wuja to transform wuja into trade union twali tuwera bannamawulire 10 at that time they were required a gund 1,000 members. We went to Bajitanga Batia, so Uganda printers and yani we fed it to agree omusajja bamuitanga obuko. We fed it to agree ngabamawulire tuli we are about to 300. Two, to set a union in Uganda it was not easy. Waliwo abali willing okukola kakati mumusobola tulina kye tuyita gond bargaining what mbira bit twakitanga batya kakati mwe abakola wano mwe mumanyi mumusobola okutola ne management according to resources new vision monitor different collective bargaining temukisobola mu mawulire nga bana bagamba nti minimum wage do you assume that every company makes a profit? So since nena bagamba nti you are wasting time. The problem of journalism is poverty. The lawyers are rich fellows. The doctors are rich fellows. The problem in media is poverty. And we are not yet to solve poverty. Why? Because our media institutions don't have large capital resources. Yes. Okusaba kakati muli mu radio muno. Radio okukola strike ndi batu omusala. Mwina okubuuza ye muzayiba bwazi je munsawo ye oba muze mukoze. To go on a strike you must understand that the company is making money before you go and strike. So nabagamba mu mawulire ti issue ya Uganda is not academic. Amawulire ga Uganda sa academic. Amawulire ga Uganda poverty. Ti empapula za mole zina sente. Oyinza okusanga mu mpapula nene nga New Vision ngani nga marketing manager wa parking motoka weri. Manager wa parking motoka weri. Tewali ya news editor, tewali ya sub editor. Because journalists we assume and we are working in tulwanira nnyo abantu abalala. Ne for us. Kakati mulwanyisa emyoga. Have a journalist asked Museveni for a circle? Your man as a journalist to borrow money as in a circle. You fight for others. This is how we are trained. Lwaki mwetaba wa circle? Lwaki mwaba mubeera naye mu press conference? Mbomanyi Museveni bwanaba wa sente ayagala bagulirira. Who doesn't take the money? Nabagambye nti you cannot divert me from demanding sente za nabbanja eziri ku ssimu by lifting the local down or by directing me to MPs. MPs babadde n'entitlement yaabwe kuba olupapula lwa monitor lwalaga ti look laba sente zino eddagala lizaaliguze. Stupid. You would say we had allocated this money to buy these drugs, but because we are under pressure from parliament, we deducted. Nene dakatisi available. Drugs are not available. That's why you must concentrate on bakweja chimbo. Era nabagambi. Bange number te ya panikins. Yes. I said President Museveni must create 2 sources of funding to fund these educated people bogwanga and to fund abasawa abahabalist. Anti mwete mbabula. A herbalist munozi wa ddagala. Chimbo ayine sabo. Aline mandwa. Isongole doubt. Bano baluka kubalike mandwa. Mwete mubawula. A herbalist muvumuzi. Onalike mandwa. Oyo mulaguzi. Eyinza okuba owensimye nganda oba owengatto. Owengatto mmanyi. Owengatto basala soleze engatto bwe bati. Kati bw'abakulagula akutuusaawo
nabikanyugira yabala bikubye na bigenzeri yegwe mwesogwe tibosuka kubyange ngogenda kuwangatto nono wo mwesayina lwali owesimbi enganda kati omulogo mulala kati wafu wali 3,000 enaku 10 ngoli mukabuli yatasaga ya enaku 13 ngaba kuwadde nyi ankugambye sirinje 13 nzatogamba mu Yesu yanwanira entalo zange akulwanira entalo zazirwanira ku 13 13 tasaga wano waliwo kabiriti omumanyi kabiriti wali wano kabiriti wa mukibuga ali wano naye yavuluga ba minister abagambo abakwatira omuzimu gwa Museveni ne gubabo obwa minister aliwo gwe yagamba toyinza kunzi basende nakukwata wali otidde n'omugamba musajja ati yakwayo wajja nonga nti musajja mazene itampanga bwa minister kagani Museveni yinza omwabira nti okwata omuzimu gwange kagati kugamba nti we must separate the two. Why? Eddagala ly'abaddugavu oba ery'Abaganda teriri proved scientifically. Emumbwa omukazi gyalya ebbuba balifumba. If you take a mumbwa to a medical, you subject it to medical scrutiny, baga nti erimu germs. You can't. Kakati omusajja atamidde omwenge omusulo ogumuwonya omwenge gwa mukazi bamanyi no basitamako ogwo omusajja tegumuwonya kakati bwotwala omutamiivu mu ddwaliro baba muteekako cupa za bbiya naye baba mukazi yamusitamako kakati tosobola kudda eddagala ly'abaddugavu nzindowooza ebimu biri scientific wakuba anti bitya kubanga onasidi nze what I think nti ono omusikazi okusitamako it is embarrassing. You can even relocate oba omwenge n'oguvaako. It is embarrassing. ate oba okyategeera anti kyenkamba bwe bakubuulira ku kyalo oddukako kakati eyo omukazi yakufuka mukoloti. So eddagala ly'abaddugavu is not easy to prove. Kakati President Museveni agandi mugende mu bannambatya twakula tulina salompas nambatya yagalawo kkolero lya salompas nga babuuza omusajja byatayina nambatya baggalawo eddagala lya salompas twakulya ku salompas. Era mbadde njogera n'oyo ogundi oba Dr. Lukuwako nimbuga naye mu researching salompas sayinza kubanga kaali kagolo na vikisi waliwo gontoka maliramu omuzigo eddagala eryatukuza but the number has dismissed this. Buli batwalira ebimu babiremera because era abo balukagomba gambi timugende mu investigating Kenya amayirungi government yalwana ne Nordic countries to ensure ti amayirungi gali exported. Amayirungi gali mu element y'amaanyi nnyo bagajja mu medicine mu Nordic countries bano bagagayanga mbuzi. Kenyan government stood up bagalima nnyo Kenya sigagayanga mbuzi. Kakati omusajja we Madagascar bwe yazuula eddagala bwe lyagenda mu bazungu lyakola omuddugavu akugamba nti eddagala bw'osanga emisoto egisinda laafu n'ogibikako olugoyi bw'olukamulamu amazzi n'ogawa omuntu obusagwa bufuluma. Kakati emisoto gyagirima abamu paka saagiraba agibikako kaba vesiko bakasaati kaba amazzi ago bw'okatwala mu ddwaliro ewa nambatya agamba nti maki kasooka olabe kano ka black stone yo omanyi abantu tebamanyi ka black stone omanyi ekyakaleetesa. Kakati ffe mu Baganda wano omusota bwe gukubojja osibawo ki ekiwero obusagwa buleme kutambula kati bwe gukubojja akabi n'okolaki kati mu Asia emisota gibojja bubina. Why? And this is what people don't understand. Toilet yali badde eyina light y'amaanyi nnyo
omusota gujira mu pipe muno nga guze kulyaki nswera. You step on it, it bites the buttocks. In Asia these are buttocks bites. Chichali saka akantu. Olumala okukateeka okunywamu obusagwa nga kagenda mugundi. Kati is it scientifically proved? Kabula kasoni okamanyi. Kabazungu. So, if the presidents want to help these people, it must be a dual courage. The scientists like Ogwanga, I know Ogwanga never government yatambulire mu mamba. Ogwanga mu West Coast. Ogwanga kwana anti akola habus. Ogwanga kwana ategeera nti bibyalima mu eja habus. Aba police bajja mukwata nti atadde mu enjaga. Kuba baagala byebweru. Ate nga tusobola era nzimbaga. After 3 months, we shall go back to the lockdown. Why? COVID tanavao. It's only because the president sent us. COVID is dispersing. I even strongly suspect COVID is an airborne disease. Why is it that lwaki bagamba yakajje mu kuziika nze siziika nakatufiirwa mama waffe tojja kundabayo kubanga abantu bagamba bakajja mu gurupu ekitegeeza kalinga senyiga naye era airborne ekiba kyogedde kuba yes. Kasaba kugamba nti osobola okukasika mu yes kiba kitegeeza kali airborne era ensonga lwaki batugamba yes. Omuntu mubeere wala kubanga bakajja buli avudde mu kuziika buli avudde mu mbaga buli avudde gye bakajja kakati in absence ku international market tekuli drugs deboba ne sente bapulifaringa bakolaki kakati mufuna donations ojja kusanga eddagala lya Denmark li 65%, eddagala lya China 75%. The only people who have 100%, 99 Americans tebaligaba. Kakati yobola banze ntambula nakano nalabanga abewaffe basajja bakulu nga batambula n'obugolo kano kantu kange kakona viru ntambula nako busanitizinga era baali tuyamba ate omanye nti mu rainy season katambula nnyo mu musana omusana gukosya ne kafa naye enkuba etonyolabe kati abasajja baali badde bano senga Museveni ayina baaliyo scientist nze mbaga nti omuntu asobola okulwanyisa akawuka kano si scientist. Omuntu ajja mu akidi is not a scientist. Uyali badde wa public health. How can a scientist spend his little time ali mu laboratory akola research nti ajja kola ventilation system abye center ba akidi? That's public health. Naye kati kyoyogera ne president yakyogera n'agamba nti baagala bwe baba baconcentratinga ku kunoonyereza okwaffe ayagala abantu ba mirundi ebiri bonna naye tabatwala mu bannamba tya nti ayagala bali abasoma baprofeso gwanga n'abalala bakole ogwabwe nga bakukola naye tuyambe ne bahabalisi abaffe abali ku mulimu as long as nga tebiri poisonous. Kati ekiyebuzibwa kiri nti when the president anti Museveni yamanyi bannamba tya Museveni yamanyi bannamba tya bawa ssente ero all along bannamba tya bakasabala beddagala lyo nga baliremera bannamba tya baga nti biri nti omusitula byemu ate bane babikola kyobula balina gundi yaabwe nene eddagala eryabwe kati tulina kukozesa baliwa no allow these people have a fund divide it into two. President Museveni atuga nti yagende wa Gaddafi n'abawe emmundu bazaali mmeka Museveni agati seegatta na kayiira sijja kwegatta na bano buli omu bamuwa lusanvu ezakayiira olwazifuna yalumba lubiri nebamukuba ne bazimugjaku. Let these people research as long as these things are not poison. Kuba kakati nkubuulira nti lubalala ani amujjanjaba Kimbo badokita bamanyi lubalala badokita anti bakolani yanti kyenkubuulya aliwa kubanga sex is psychological. Omusajja omwavu nga temulina kyemwalidde toyinza gamba mbu sipiika ayite parliament kyobola abasajja b'omukyalo bwe muyita abaavu bazaala nnyo ye tafayo b'omwana agenda kusoma mukazi w'eggomesi bagyebisse emmere yabwe weeri a man with the thoughts who is not stable with his stress. Yes, pressure. Kati abakazi abasinga obungi abakadde baagala bwana buto abo yajja kunyumiza business za ina pressure bimunkubireko
bagala buto butayina bizibu ano bwala butona buno bagala abakadde abokkuula ebyo byangu ebyo bifuluuta bufuluusi kakati you see when you go to a medical doctor he will tell you his pressure is what, do this thing, make exercises, gundi kakati when you go there it happens chiri kumuntu omu maybe ye ewakoja chimbo waine rumuze weziri muvawo mumatidde temusasulanga akabirizisekana yaka kakati you see this is why I'm stressing the point. Let these people also be given money, but don't subject them to number tier. If Museveni likes number tier so much, yamuboza ne mugundi ngatalimu ye number tier be coordinator number tier a coordinating titu ono twamwadde abalwadde 10 ono tumu abalwadde 10 lukwago ono tumu we response ya richi nenze mpamanyi kati waliwo no muganda wange sali oyo wundi yes oyo byokulya yes yankolera empeke entambula nazo kubanga nze bamputwa nina okunywa tampeko ya ebisiriza buli lunaku ebyakalitunzi kati yeshe yakola yankolera mu empeke naye empeke ezo bakuwa obutwa ebigere bye bisooka okusanyalala era nze bwe mba ndi emmere obanga nkyanya omwenge ennyo natulanga ku luggi kati sebigere bisanyalala teryavuma abali mufumbire bwetambaasa empeke za sali zikubuulira nti oyina obutwa kati because ebigere bye bisooka okusanyalala you detect tekintu kyebampadde kirimu obutwa kakati eddagala lya sali oyo alitunda n'ebweru e Nigeria bamwagala okukamala wano banamba tete bamulabawo kubala hivyo waabwe nabo balina gundi zaabwe balina eno gye balina bagiyitaano omumwali mukyale yakafaana kasujja yes mulimu ne dokita we bamuyitaani dokita anti Aloisha yali yana kasujja abo balina ebyabo naye ate sali ebibye siddagala yajjanjabisa mmere yanti bwakugamba kati bali bo bali ku naye anti abikola mu tablets sali abikola mu tablets anti ne mmere bagikola mu tablets tulaba wano zino supplement in fact it is a supplement chobola batulina supplement ez'abakyayina wano tuzaagala okufa kituufu ezijjanga mmere tikaro tetosobola gyewa buli lunaku kati nga gwe ekisiriza tosobola buli lunaku kisekula kinywa naye abo empeke ekwanguyira kakati baba abakyayina balemedde muki abakyayina bo bali mu nsalo kutwala nsonzi ensonzi omuganda mwe yajja ebbumba omukazi oddirya likola ekirigumya amagumba kati baba kyayina bategeera bagiyita crayfish ndowooza ensonzi bagiyita crayfish mu Lungereza ndowooza efeedinga ku kire abakyayina bazimazeewo bo bali mu nsalo banoonya gundi they will come back nga bamaze zikolamu ate nga muzi w'abakazi ab'embuto because omuntu yenna akusinza technology omuntu akusinza nze njagala nnyo bino ebintu bibeerewo nti why does Kenya have a stronger economy than others? One, the settlers tiwantitwalinawo bazungu baatyawo. Kenya was a settler intended to be a country for settlers. Kakati after the First World War bali bafuna ebintu kimbo migati bichiwe nanga biva mu Europe. After the Second World War, First World War bagenda okukiraba nga amakubo gazibiddwa emmere tezikyatambula. After the war, what did they do? They started industries ezikolesa commodities in Kenya. In the case of war, to be blocked. They benefited from the First World War by creating a foundation for their factories for essential commodities. This is why Kenya has a strong economy than ours. After the Second World War, they decided in Britain, eggs were reserved for the younger people. Abana bebali yanga majiboka. Nga bebagalya bokka. They decided abana babawa amaji. Omuntu omukulu kukwata ngo olyeji bakusiba. China, you are seeing now,
China close itself neyegalira nemala okutuuka ku level producing ebintu neyeggulira kubanga bwetwafuna amatwale nebagagabana okwawula ebintu ebikolebwa mu buli ggwanga kwe kuleeta made in England, made in Germany. We can sell in the all colonies, but let the people decide. Era mwanange we nakulira nze nga Omuganda bw'aba avuma ekintu ekitali mu magezi twale eri Japan wo nga lyo n'ekikoyi ekya Japan bakizi Japan bakiteekanga mu bantu oba nga China emanyiddwa ku bubiriiti Pakistan girita North Pakistan, West Pakistan ne gibayita Bangladesh. So kakati ono COVID in fact Japan bamutunganga mu ne pijama nga material eyo teina kintu kya magezi amakulu kyekola. This is Japan yaberanga nga bolaba wano waffe twalina jinja nayo li Japan kabera atenga kalimu no kakati after the Second World War Japan bajikozesa constitution ne German the Pacific constitutions Japan bajigana okubeera n'amagye. What Japan did is your company is Zoraba, Mitsubishi, you were producing weapons. Because you are not allowed to produce weapons, those companies started producing cars. So when you benefit from a setback is good. If the president is money, Bambi Chensasira ku Museveni is a man with good ideas, but which you don't calculate. To this money, do the mercenaries see these things as he sees them? These people, because Museveni does not carry briefcase like Idi Amin, he will direct. Those he directs have the same views. It will confirm allegations. But to go on with Chibuka Bachitwari. Ne intelligence ya Museveni ebyo what we in political intelligence, and they fear to write. Into Your Excellency, if the banks grab assets of these people, it has a political bearing. These people say that there is a plot to grab Baganda buildings in Kampala. What do we do? A person has small political economy. And the president would give ISO and the ESO directors, chiefs, opportunities to talk to him alone. What do we better use a kuogera? Ono mukazi kubagamba nti namufiisa olubuto ewaka wesi yagamba kaka nti fuluma yagamba Museveni sinza kwogera nga kaka mwali kaka nalinde ebwezi ola kaka yanyiga nnyo ekazi nalikwata ndalisiba lyamwembalasinga kaka yayingira nalyo director wa oyo bagamba bamufunyisa olubuto ababukedde bawandiika ali under house arrest kati oba nabuuka nkaka babukedde bampayira buli kimu walumufunyisa ali mu house arrest era bamukubira esimu mubuuza nti wayiwozaala ddi gwomukubira ne ku simu byabukedde ngano bagamba nti gwomukubira n'omubuuza byabukedde gwe tomanyi mukazi lwaza ndali mumanyi ati kyegamba gwolizo naye ababukedde bo balina layini yange balina gundi byabwe bizibu naye kyegamba nti a setback, if we take advantage of a setback, these people are denying just drugs. Drugs are becoming political. That's what your president yagamba. Nti yalabamu ekirungi. Alabyemu ekirungi. Kyogamba. Nti ekirungi mu kibi. Twekolere eryaffe. Alina kyalabamu. Nti omuzungu akiyita blessing in disguise. Yes, kati look what South Africa. South Africa bagiteekako boycott. Neyekolera ebintu byayo. South Africa is anamuziseera ezo gundi zenyenyi ziraba drones eyo project bali bagita Levy project. South Africa yali egikola ne Israel enyenyi sali mu bantu. Why South Africa had anamuzembago? It had to produce on its own.
That's why for me I've survived because sinza kukiriza kunjoga sijagenda mu government kola sirijiddamu tuli entula ntuli aki ne siribaddamu kunjoga ate Katonda nyambi nti twakubanga wano obutambi abantu kabaga tebuliyo ayawe nti omusango oguvunanibwa ba dokita nkaaga mu basatu mulimu ne minister 8 gutandika ku Lwakubiri babagala Hague babatwale Hague tubuulirako wo itugenda kuwulira babadde batunda amawoowolo ne badda mu bantu ne babatemyemu ebitundu 2 abatwala abaana ebweru because it is reported 4,000 girls, Ugandan girls, were killed in India alone and their organs were extracted. Kakati baba li abasajja bayisisi baga ino gana makampuni akatwalanga abantu ebweru tetuyiza gapininga ddabu tetumanyi gote kamanyi byakolebwa ngeri etasasoma naye bana abattanga abantu mu Uganda ate babikujjamu oli mulamu kyobula munzi mwali mpadde ne sente singa mumpeeza ne sente. Do you see accidents? Many accidents? Mukimanyi nti ebyo byafika salamu okutta abantu emasaka ku luguudo byali deliberate nge emasaka eriyo tipo ekulamu nagwe tukyawulira accident ziriwa base zetumeranga mu Eastern Uganda zikyaliyo accident mu bikajjo bya Meta center yali Kiruddu nga center eri Lugazi under the hospitals 63 medical doctors surgeons will appear before in the International Criminal Court, including a minister on Tuesday.